Hello everyone. Today I'm going to talk about language learning. Language is one of the most important tools in communication. It helps us to share ideas, express feelings, build relationships, and learn about different cultures. In today's world, by knowing more than one language can open up opportunities in education, careers, foreign employment job markets, and more than that, for travel and also for the personal growth. When learning a language, there are important things that we should do. What are they? අපි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා නම් කරන්න ඕන ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. So what are those? The first one is practice daily. If you learn a language, you have to practice the target language daily. දැන් ඔයාලගේ දරුවෝ ගැන කතා කරොත් දරුවෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔහු සතියට සැරයක් පන්තියට ගිහිල්ලා ඉවිල්ලා පොත වහලා තියලා හිටලා ආයෙ ඊළඟ සතියේ පන්තියට ගියා කියලා භාෂාව පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. So you have to practice daily. Then the other one is you have to improve the 4 skills. What are those 4 skills? Listening, speaking, reading and writing. These 4 skills help each other to become confident communicators. The next one is build vocabulary. What is building vocabulary? The new words. You have to find and you have to maintain a vocab book. I used to do it when I learned Japanese. During that time, I kept a separate book to write new words. So this is very helpful when you learn a language. Then you have to learn grammar gradually. Grammar helps us to form sentences. භාෂාවක අපි වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්නකොට ඒකට අපිට ගොඩක්ම උපකාර වෙන දේ තමයි ව්‍යාකරණය කියන එක. So if you learn a language, you have to learn grammar gradually. පොඩ වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ සම්බන්ධතාවය මොනවාද? ඒවා ගැන හොඳ ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියක් යටතේ ඔයා ඉගෙනීම හදාරන්න ඕනේ. The other one is listening to native speakers. What is that? You can watch videos, you can listen to the communication of the native speakers. ඇයි අපේ දරුවෝ විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියොත් එහෙමයි අපි විදේශ රටකට ගිහිල්ලා කුඩා කාලේදී යන දරුවෙක් ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ රටේ අය විදියට මේ රටේ native speakers ලාගේ විදිහටම අපේ accent එක pronunciation develop වෙනවා. වැඩිහිටියෝ විදිහටත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඇයි අපිට විතර ඇහෙන්නේ native speakers ලාගේ දේවල්. So it helps a lot to learn a language, to listen to the native speakers. You can watch videos, you can listen to the dialogues, etc. Then you have to speak without fear. This is very important. මොකද අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපේ මව් භාෂාව වැරදුනොත්. නමුත් මේ කාලේදී ඒක එච්චර හිතන්නේ නැති වුණාට අපි ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපේ මව් භාෂාව අපිට වැරදෙනකොට. But if you learn a language, don't be fear to talk. We can make mistakes. අපිට වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. But mistakes learn or help us to learn something. So if you learn a language, don't be shy. You talk. In our classes also, මල්ලඟට එන දරුවන්ට පන්තියේදී කතා කරන්න ඕනේ. එයාලට වැරදුනොත් අනිත් කට්ටියට hina වෙන්න බෑ. එයාලගේ මව් භාෂාව දැන් අපි සිංහල නම් අපේ සිංහල වැරදුනොත් අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අපේට ඉංග්‍රීසි වැරදුනාට අපිට ජපන් භාෂාව වැරදුනාට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. We are learning the language. So that is very important. Then the other one is you have to set goals. What is setting up goals? When you learn a language, you need to set up a goal. Now during this week, I learned this passage. Every day I learn 5 new words. Likewise, you have to set goals when you learn a language. Then it helps to motivate yourself very well. When we learn a language, we gain confidence in communicating with different cultures, with different people sharing ideas. So you can use the technology to learn the language and to develop yourself with 4 skills. Practice every day. Don't fear to talk. Then listen to the native speakers. So with these inputs, you can learn the language. That's why I told you language learning is like planting a tree. What is that?
Planting a tree, at first the growing is very slow, but with daily care and practice, the small tree grows day by day stronger and stronger. Like that, you also can learn, you also can start learning a language. Do these things every day and be a confident communicator in another language. So let's meet again. You all can subscribe my YouTube channel, Hanami Language Studies, and join us with your children. So let's meet again. Thank you.